Да покориш света на 17. Това е историята на най-младият пилот в света, Мак Ръдърфорд, който в сряда кацна България и приключи около светското си пътешествие, включващо 52 държави на 5 континента с 2 рекорда. За най-млад човек обиколил света сам и за най-млад човек обиколил света с ултралек самолет. Мак подобри рекорда на сестра си Зара, която през януари също влезе в книгата на Гинес. Спонсор на двете пътувания е достойният българин отличен от 24 часа Димитър Димитров. I would try and give my brother advice for where he was going because the weather, for example, the weather near the equator is very different to the weather in Europe. And so I would just tell him, be careful with the thunderstorms. And then for some of the more specific flights, I'd tell him about the mountains or airspace or anything that I thought I could help him with. I'm really excited that he's breaking the record because it was an amazing experience for me and I'm just so happy that he gets to do the same. And thanks to our sponsor ICD Soft, it's just, incredible. Да обиколиш света сам в малък самолет без компания вероятно изглежда скучно, но и е не по-малко страшно. Ситуацията с войната в Украйна променя полета на Мак, но това далеч не е единствената трудност, през която преминава. I feel amazing in the sky, so there's a definite sense of freedom when you're flying. So if you're in a car, for example, you're limited by where you can go by roads because you have to turn left, turn right here, everything like that. But in a plane, you can go up, down, left, right, basically as much as you like, and go wherever you want to go. And that's something that you see in very few other aspects of life, and it's what I find really amazing about flying. So probably my trickiest situation was flying across the Pacific. So from Japan to the US, I had a 10-hour flight across the Pacific. And I had to make sure that everything was okay, not only beforehand, but during the flight as well. Yes, so I landed in Attu Island, which is an uninhabited island in the North Pacific. And so that was definitely also a challenge because it was getting quite dark. It wasn't dark yet, but it was definitely getting quite dark. I was never worried, but sometimes I was nervous. I think it's normal because when I was we can track him live, and some of his flights were over water. And although he's a very, very good pilot, of course there was always the risk of some problem with the engine or something like that. And so then there's always a little bit of nerves. Друго препятствие, през което преминава младият пилот, е във въздушното пространство на Египет, по път за Судан, за което той споделя пред CNN при едно от кацанията си. В египетското законодателство е разрешено на самолетите да се движат не по-малко от около 2600 метра, което затрудни Мак, защото ултралекият самолет обикновено не лети на такава надморска височина. След търсенето на място, където да кацне, Мак оправя проблеми с резервоара именно заради надморската височина. Той прекосява границата с Судан и вече може да продължи полета си нормално. Младият летец идва от семейство на опитни пилоти, тъй като дори баба му е в авиацията. Като всички родители обаче и тези на Мак, Беатрис и сам, изпитват притеснения при тръгването му. My advice was to be careful, but to enjoy it, to have fun. If he wasn't enjoying it, if he wasn't having fun, then he was doing it wrong and we should rethink how he was doing it. And my advice was to respect his limits and his instinct. And because journeys like this can come with a lot of stress and pressure, and I wanted him to listen to himself and not what pressure might impose on him. Беатрис и сам дадоха един много важен съвет, че освен създава и успех, децата трябва да бъдат подкрепяни по-скоро с "нека да направим това заедно". През цялото време, което е във въздуха, което е повече от 250 часа. Докато проверява дали двигателите са в изправност и дали има достатъчно гориво, Мак се наслаждава на гледката на света от високо, в компанията на двете си плюшени мечета, които е носил със себе си.